Hello everyone and welcome back to my channel Edmund Mindaros, and for today's quick tutorial, and I'm going to show you guys on how to resolve if you're experiencing a blue or red tint on your monitor on Windows 10 or Windows 11 computer. And without further ado, and let's go ahead. So all you have to do is to open up on the search menu. And then dito sa search for apps, so type mo lang dito yung settings. And then click mo lang dito yung open. And then dito sa left side menu, kailangan mo lang iselect dito yung system. And then dito sa right side ay kailangan mo lang iselect dito yung display. So i-click mo lang yan. And then dito sa display, under dito sa brightness and color, ay kailangan mo lang iselect dito yung night light. Okay? So dapat naka-turn off dito or naka-disable dito sa right side. Okay? So i-click mo lang yan. And then ipapakita po sa inyo mga kaibigan yung red or blue tint sa ating monitor kapag na-experience natin. So i-move mo lang tong arrow na yan or i-adjust natin. So makikita mo mga kaibigan na nag-red tint po yung ating monitor. So kapag minove natin ganyan, makikita mo na mapapansin mo na nagiging blue po siya. Okay, so ganito siya. So blue or red tint. So kapag ganito yung nakita mo sa ating monitor, so napakadali lang naman yan ayusin. So i-move mo lang or i-adjust mo lang to kanyang arrow dito sa kanyang adjustan dito sa strange, dito sa lang sa night light. So isilik mo lang dito yung number 48 mga kaibigan, and then nag-back na siya sa normal. Okay? So dito sa kanyang schedule night light dapat naka-turn off dito siya. Right? So ganun lang po kasimple on how to fix blue or red tint on monitor in Windows 10 or Windows 11. And please don't forget to like this video, subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys and see you in my next tutorial.